khi mà chị nhận thấy bà ấy với tân hiền khác trên mạng xã hội, chị cực kỳ sốc. Xong cuối cùng là chị đòi ly hôn. Nếu như mà đòi ly hôn bà ấy cũng không ký giấy, bà ấy sẽ đi Ukraine. I purposely kept it a secret from her in the beginning because I didn't know. Like, let's say I had told her and it turned out I was wrong. I would have put her on a giant roller coaster for no reason. Her opinion is the only one that matters. I was so scared I was going to lose her. Dần chị suy nghĩ lại, thôi thì mình cứ thử rồi lại mở lòng ra xem như nào. I didn't understand why my mom would let me play with Barbie dolls, do what I wanted to do that usually girls did. But when I hit puberty, she changed. I prefer the pronouns she, her, hers, and depending on age, em or chi or po. Those are the ones I prefer. I was born in 1979. Tôi bon mui ba tuổi. I'm the oldest, and I have a brother and a sister, both younger. Like, I was the firstborn, so I think my mom wanted a daughter. I remember being kindergarten, which is like 5 years old. Like, I had Barbie dolls, and my sister didn't really like those things. She liked sports. And I always was in the kitchen with my grandma learning all the recipes. Like, I can remember I would wear long shirts, and when I would go to like different functions and play with children, I would tell them I'm a girl. Because I had my hair long. Not super long, but like it was longer than a boy's haircut. In the 80s, boys had long hair too. So I looked very feminine, and I preferred to be feminine. I didn't know that meant anything. My family kept telling me that was just normal. All children are like that. I didn't understand why my mom would let me play with Barbie dolls and let me do what I wanted to do that usually girls did. But when I hit puberty, she changed, and she got very angry when I stayed feminine. I lived a very sheltered life. I came from a very prominent family. I don't know how to explain it without sounding conceited. I came from a very, very good family, and I wasn't expecting what had happened to me in the Marine Corps. That just left such a terrible taste in my mouth about guys. When I was 17, the reason I ended up totally hating men was I was assaulted. I was never confused about my sexuality. I've always been attracted to women. I've always, and not just sexually attracted, but like just as friends. Like when I was little, I thought boys were icky. I didn't like how they played. I didn't like the things they did. I mean, I didn't hate them, I just didn't get along with them. So I had no friends growing up that were guys. I hit absolute rock bottom a year ago. I always knew there was something not quite right, but I was in the military for most of my life. So if I was to ever question this, and if I ever asked one of the military doctors, I would be kicked out of the army. I would lose my pension and that was my job. So I was terrified to even think about it. And I wore a uniform most of my life, and men and women and non-binary were all treated equally. We all wore the same uniform. You could cut your hair short. So it was very easy for me in the military. You have to remember the word transgender did not exist in where I grew up in the 80s and 90s. I had never heard that word until 2010, and I was in the military, and people made fun of that term. I heard all these negative things. For a really long time, I felt really bad having to say I'm transgender, because society had put that image in my head that it was something to be ashamed of. If you were born male and you wanted to be female, that you had to like men. That's what I was taught. And since I didn't like men, I was so confused what it meant. We had this expression from the 90s where you are a lesbian trapped in a man's body. And that's the closest I could understand.
Well, my very first love, she's still one of my good friends to this day. We were basically children. We were 14, 15 years old. We're really, really good friends. It turned into, you know, a relationship. But then I met my first wife in high school. After I was in the Marines, we got pregnant. For my family, it's different all over the U.S., but if you get someone pregnant, you marry them. We got married. She was confused about her sexuality. It ended up, she discovered that she was more attracted to women. The type of discrimination I experienced, I can never complain about Vietnam because it's not a Vietnam problem, it's a people problem. Everywhere in the world, there's gonna be people that are ignorant, and I'd say in some parts of my country, it's far worse. So it wouldn't matter where I am. I had the same problem in the United States. In Vietnam, usually people are respectful enough where they might not understand it, they might not like it, but they're not going to try and hurt me over it. In the U.S., we have people that are physically assaulted and physically hurt. And when people call me names, it doesn't bother me as much as when they call my wife names, or call my children names, or call her mom names. I got so lucky. What I always tell my wife, only by chance did we meet. Vietnam is literally on the other side of the world of New York. Many Americans are fearful of Vietnam, of my generation, because all the movies were made about Vietnam before 1975. There's a lot of ignorance about Vietnam. I was so scared when I first came, and then I fell in love with it. She was my very first example of a relationship, and she was so kind to me. I was worried that like if I introduced myself as like a retired veteran, like people in the military have a problem of people wanting to marry them because they're in the military, so I never told her until after we were engaged. And people still use that against her, saying that that's why she married me. She never knew anything. She thought I was just a poor, unwanted, I don't know how to explain it. She took me in, she explained things in Hanoi, she helped me find my first job, she made sure people didn't take advantage of me. She was so kind. At first we were just friends talking, getting to know each other for a very long time. And then I started seeing how not everybody was as kind-hearted as her. And then I was like, I have to have her. She needs to be my wife. Vợ ya vợ, mai, vợ tôi đẹp. Em hỏi câu hỏi mà ai cũng sẽ có thể trả lời là rất sốc. Không có gì làm chị sốc hơn cái việc này hết ấy. Khi mà chị nhận thấy bà ấy với tân hiền khác trên mạng xã hội, chị cực kỳ sốc. Là 2 ngày liền chị vẫn không làm gì ấy. Cảm giác trong tình trạng nào kiểu run lẩy bẩy ấy. Cứ sốc đến mức độ như thế. Thế rồi trong đầu chị nó rất là nhiều những câu hỏi. Có phải là bà ấy đã dùng mình là bình phong hay không? Hay là bà chỉ là vì tâm lý thông thường thôi? Nếu như mà đúng bà ấy là bình phong thì mình không thể chấp nhận được. Bởi vì sao bà ấy lừa dối mình. Còn nếu như mà vì để mà trị tâm lý thì chị có thể thông cảm và hiểu. Biết đâu đấy sau này xong chữa trị tâm lý xong rồi bà sẽ quay trở lại cái thân hình bình thường. Còn nếu như cái tình huống trước mà bà ấy làm bình phong mà bà ấy đổi như thế này thì chắc chắn là bà ấy thích con trai rồi. Đấy mình nghĩ thế. Và nếu mà bà ấy thích con trai thì đương nhiên là chị đòi chia tay rồi. Không thể là chịu được cái hình hài đó. Thậm chí chị còn miệt thị khi mà thấy hình hài này ấy, đùa, bởi vì chị sốc lắm. Trong đời chị chưa bao giờ hình dung được cái người đàn ông của mình mà cuối cùng là thành cái này đấy. Chị dùng tất cả những cái từ mà khó nghe nhất miệt thị bà ấy. Nên là bà ấy cũng sốc. Bà ấy thì bà ấy nói là bà ấy vô cùng yêu chị. Và chị cũng thế. Bây giờ người vợ của mình miệt thị mình trong cái hình hài, bà ấy rất tự hào. Thế là bà ấy cắn lại chị. Hai bọn tớ là cắn nhau ý chóe qua điện thoại thôi. Xong cuối cùng là chị đòi ly hôn. Bạn ấy bảo với chị là chưa gặp bà ấy ngoài đời thì làm sao biết được bà ấy thay đổi những gì. Thôi cứ gặp nhau đã rồi tính tiếp. Thế chị thấy là cũng có lý. Chị cứ để bà ấy về để chị xem là tình hình thế nào, có thể hắn gắn được hay không. Tháng 8 bà ấy như thế ở bên Mỹ, tháng 4 bà ấy quay lại Việt Nam với cái hình hài của người nữ như này. Chị sốc cực kỳ luôn, vẫn còn sốc. Hình ảnh qua mạng là một chuyện, nhưng mà người thật thì là một chuyện khác. Thế chị sốc đến mức độ mà chị đứng sững ở sân bay luôn. Chị còn không dám ôm, trong bà ấy giang tay bà ôm mình đứng im luôn. Bà ấy khóc luôn ở sân bay ấy. Từ nửa vòng trái đất quay sang với vợ sau một năm xa cách mà bị vợ từ chối ngay ở sân bay như vậy, bà ấy rất là buồn. Thế
thì chị cũng nghĩ rằng cùng chỉ ăn ủi như kiểu một người thôi. Đây tôi đây. Thương quá. Thế tội nghiệp vỗ về cho nó khỏi khóc ấy. Trên taxi từ đường về nhà cũng không ai nói năng gì. Thì mình cũng đưa tay để cầm. Sau là mình chạm cái ngực bái. Thế mình bảo thật à? Em bảo thật. Về chị vẫn đòi ly hôn. Tức là lần đầu tiên chị không dám nhìn thẳng vào cái mặt đâu. Sao lại thế này? Hai cái tuần đầu ấy chị vẫn có đòi ly hôn quyết liệt lắm. Thế ra ngoài bà ấy nói với chị là nếu như mà đòi ly hôn bà ấy cũng không ký giấy. Bà ấy sẽ đi Ukraine trong tuần tới. Bà ấy bỏ mạng ở đấy thì lên đại sứ quán mà lấy giấy báo tử về đi lấy chồng. Chị cũng cứ suy nghĩ, chị bảo là ôi thế bây giờ biết ý định của bà ấy như thế mà mình cổ vũ cho bà ấy đi Ukraine, lúc này bà ấy bỏ mạng ở đấy thì cuối cùng là mình lại thành một cái người mà tán tiếp đẩy bà đâu dỡ chết kiểu vậy. Dần dần chị suy nghĩ lại, thôi thì mình cứ thử rồi lại mở lòng ra xem như nào. Thì chị bắt đầu ra ngoài với bà ấy, không có hình hài nữ, thì đi ăn bún chả thôi. Mọi người nhìn chị rất là như kiểu là ngơ ngác, cái không hiểu tại sao mà chị lại đi với người như thế này. Đầu tiên chị cũng không dám nói là đây là chồng em đâu, chị cũng cười thôi. Sau rồi dần đi ra ngoài nhiều quá thì thấy nhiều người tấn công bà ấy quá, ví dụ trông như con ma ấy, trông như con quỷ này kia, thế mình mới bật lại. Bây giờ thì bà thấy ma quỷ sống với người bao giờ chưa? Tại sao anh chị nói một con người như thế? Bà thấy bà ấy có 3 mắt à? Hay là 4 tay à? Thế tự nhiên là mình lại dương vây mình bảo vệ bà ấy. Xong dần mình thấy là cái con người này nó đang rất cần bảo vệ giữa cái xã hội này. Thì thôi bây giờ chị mới quyết định là chị đồng hành với bà ấy. I purposely kept it a secret from her in the beginning because I didn't know. Like let's say I had told her and it turned out I was wrong. I would put her on a giant roller coaster for no reason. I didn't go from identifying as a male to female. I was non-binary for a few months. And all that meant is I didn't feel I fit in either category. And I trusted my doctors at the VA. They told me to give it at least 90 days. They said I really should wait a whole year, but I said I don't have a whole year. It was COVID. Nobody was going outside to see me, and we didn't have Wi-Fi. I made a Facebook. I tried setting it to private, and some really mean people don't like the LGBTQ community. I had problems with some. We all had to share the computers. I think maybe I didn't log out my password. Her opinion is the only one that matters. I was so scared I was going to lose her. Khi mà chị miệt thị bà ấy như vậy, nên là bà ấy cũng rất co mình lại. Thì bà ấy co mình lại thì mình lại càng nghĩ là bà ấy thích con trai, bà ấy gọi từ chối mình. Lại càng cái tư tưởng ly hôn càng gọi là đẩy lên cao trào. Nên nghĩ được khoảng tầm 3 tuần trước khi tôi quyết định đồng hành với bà xác định rõ ràng tôi không thể đi cùng với một người một ngày đẹp trời đó bà rẽ một hướng khác để tôi bơ vơ. Bà đi với giai thì bây giờ tôi thế nào? Bà phải xác định rõ quan điểm. Thì bà ấy bảo là bà ấy không thích con trai, bà ấy chỉ là gì tâm hồn của bà ấy là nữ, bà ấy luôn luôn nghĩ bà ấy là nữ, cho nên bà ấy muốn như thế này. Thì bà ấy không thích con trai. Và nếu mà bà không thích con trai thì bây giờ tôi không thích giống một tên trộm nữa. Có nghĩa là chị suốt ngày chị xa giấu, mọi người hỏi ôi thế chồng em sang chưa? Nửa bạn bè gia đình chị biết bài trên mạng xã hội bà cũng gọi là khuấy đục cái TikTok ra rồi. Thế là mình không giấu được nữa. Sau cuối cùng là chị bảo là bây giờ tôi quyết định tôi đồng hành với bà là tôi phải bước ra ánh sáng. Thế là ngày 17 tháng 5 thì chị quyết định chị làm cái feed nhỏ ấy, ngắn ấy. Chị post lên, ôi chị công khai đây là vợ tôi. Chồng tôi sau 2 năm bà là như thế này. Tôi quyết định đồng hành với chồng là như vậy. Đấy, chị không ngờ là nó bay nhanh như thế. Bạn bè lại bắt đầu hỏi, ô thế là chuyện đấy là chuyện nào? Thì mình bảo ô trên TikTok ấy, nó trúng trên TikTok đấy. Nên lấy mà hỏi, chỉ có 3 lý do chính là chị có thể đồng hành với bà ấy. Thứ nhất là bà ấy bị tổn thương cả về thể xác tinh thần. Trông khỏe mạnh này đấy, nhảy nhót rồi trên mạng xã hội đấy, nhưng mà rất đau đớn. Bọn em không thể hình dung đâu. Bà ấy đau lên thì bà ấy phải nằm trên nhà vệ sinh 3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Xả nước ấm lên người. Tức là các bạn không thể tưởng tượng là mình thương bạn ấy như thế nào đâu. Tức là một người vợ mình cứ kiểu quặn lòng khi nhìn mấy cái người mà mình thương yêu như vậy ấy. Nên là đấy là về thể xác. Còn tinh thần thì bạn bà ấy vừa chia sẻ rồi ấy, bà ấy đã bị gọi là lạm dụng khi mà mới 17 tuổi. Và bà ấy bị lạm dụng lần 2 là năm 2021. Bà ấy khi bà cái thân hình như này, cái người làm việc ở trong bệnh viện ấy cũng nghĩ là khi bà ấy thế này là bà thích con trai. Cái tình yêu của chị bây giờ nó chuyển sang cái hệ khác rồi. Nó không đơn giản là tình yêu nam nữ nữa rồi, mà nó chuyển sang là tình thân, là trách nhiệm. Đâu đó thì chị vẫn yêu, nhưng chị ý là chị chuyển nó lên một cái level khác rồi. Cái lý do thứ hai mà chị thấy là vẫn còn ổn đó là bà ấy vẫn chung thủy với chị, vẫn một vợ một chồng như vậy. Tôi gọi bà là bà cũng được, gọi là cô cũng được, gọi là chị cũng được.
Vợ cũng được, cái gì cũng được. Mồm tôi gọi bằng bà là vợ, thế nhưng mà trong đầu tôi nghĩ là chồng. Chả ai cấm được tôi cái điều đó cả. Và cái điều thứ ba là gì? Chị gặp rất nhiều các bạn LGBT mà người ta phải giấu giếm cái thân thể của người ta. Các bạn ấy cực kỳ khổ sở trong cái hình hài mà các bạn ấy không muốn. Và mình cứ đồng hành cùng với người của mình, rồi biết đâu đó mình sẽ là cái nguồn năng lượng tích cực cho những cái gia đình có con LGBT khác. Thì họ nhìn vào cái tình huống của bọn chị thì họ thấy là đâu đó trong cuộc đời này đã có như vậy rồi, thì họ sẽ cởi mở, hoặc là họ sẽ chấp nhận những cái con cái hoặc thành viên của mình một cách nó nhẹ nhàng hơn.